Bonjour tout le monde. On m'a demandé de dire quelque chose. I just hope everybody that's standing realizes what happened to the last guy that pissed me off. On y va? Let's go. All right. Welcome, everyone, and good evening. Welcome to the very beautiful Museum of History, where we are marking the 150th anniversary of the Presse Gallery. I'm Katie Simpson from CBC News. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Gala de la Tribune de la Presse, les 150 ans de la Tribune de la Presse. Merci les francophones. Il y en a beaucoup, c'est rassurant. Je m'appelle Philippe-Vincent, je travaille pour Cogeco Nouvelles. Merci à mon équipe. Ce soir, on a décidé que la soirée va être un peu plus courte qu'à l'habitude. Donc, vous allez voir, avant même que vous vous en rendiez compte, ça va être terminé. Un peu comme la course à la chefferie de Maxime Bernier. A reminder, tonight is on the record, but Elizabeth May is not speaking tonight, so no one is going to care. Petite mise en garde, ce soir, il va y avoir des blagues en français. There will be French jokes tonight because, of course, Diane Labouthier needs to understand something. Et contrairement au Parti libéral, ce gala n'est pas que par et pour les gens de Toronto. Now, welcome tonight to the Prime Minister. It has been 10 years, or about 10 years, since we've had a Prime Minister here at the Presse Gallery dinner. As we all know, Stephen Harper didn't particularly like these kind of events. Had he won the last election, you know he'd be calling his barbaric cultural practices hotline tonight to try and get us shut down. Donc, le premier ministre est ici ce soir, mon amour. Monsieur Trudeau. On s'est entendu avec Justin Trudeau et les serveurs ce soir, donc si jamais il y a besoin de vin ou de pain, il ne se lèvera pas. Interim Conservative leader Rona Ambrose is here tonight as well. Now, wouldn't it be great if Rona ran for Prime Minister? It would be far better for her, far easier for her to balance the budget since she's a woman. It would make just 70 cents on the dollar. Le chef du NPD, Thomas Mulcair, est ici ce soir. Unless 50% plus one of you want him to leave. Le chef du Bloc québécois est aussi ici ce soir. It's not Gilles Duceppe. What's his name? Il est ici ce soir. And some senators are here too. It's always great to have people voting on laws the same way we accept terms and conditions on iTunes. Les princes de l'Arabie Saoudite voulaient venir ce soir. Par contre, malheureusement, ils ne sont pas ici. Ils n'ont pas trouvé de parking pour leur Jeep. And of course, we have lots of representatives from print and television media here as well tonight. Now, you may be very aware that the industry is in transition. And the only people who don't believe it are my VCR repairman and my blacksmith. Les gens d'RDI sont aussi ici ce soir. Bientôt, RDI fera plus partie du paquet de base des câbleaux distributeurs à cause du CRTC. Écoutez, ils vont tellement perdre de code d'écoute que les gens ne diront plus « vous regardez RDI », mais vont dire « vous regardez RDI ». Post-Media President Paul Godfrey is not here tonight, but he was in Ottawa just a few weeks ago, of course begging the government for some help, begging the Liberals, please do not enact the right to die bill. It's a great way to reform the Senate, though. Les gens de Radio-Canada CBC sont ici ce soir. Katie, you're new at the CBC. I am. Do you know how to party like the CBC? No. So you go to a bar. Yep. Justin's at the bar. Yep. He's making Kool-Aid and everyone is drinking it. Well,
La Presse bureau chief Joel Denis Bellavance is here tonight, and Joel Denis was listened to, Joel Denis, by several RCMP agents on his way over here. And having so many people listen to him must make you feel a little jealous. There you go. Le chef de bureau du Globe and Mail est aussi ici ce soir, Gerald Butts. We do have a few announcements before we officially get underway tonight. Nos collègues Hélène Buzetti du Devoir et Josh Wingroves ont travaillé très fort sur un merveilleux livre. So they worked really, really hard on a marvelous book that retraced the 150th anniversary of the gallery. You can buy it upstairs. It's right next to the Evan Solomon art kiosk. And as the book so beautifully explains, the Press Gallery was born 1 year before Canada and 2 years before Craig Oliver. Donc, juste pour que vous soyez au courant, le party va être ici ce soir. The after party will be here tonight. You'd be really nice if you can keep just a little bit of wine in your glasses to make sure that the people from iPolitics can actually have fun. And of course, there is a hashtag for tonight, hashtag Gala150, or hashtag not living in the moment. There you go. Okay, you probably heard that one before. It was written by Margaret Wente. Now, a night like this would not be possible without our great sponsors, but some of them do not appear in your program. D'abord, on aimerait remercier le maire de Montréal, Denis Coderre, qui nous a fourni les milliards de litres d'eau que vous allez boire ce soir. And the authors of the Leap Manifesto paid for the knives at your table tonight. Le ministre chinois des Affaires étrangères nous a aussi beaucoup aidés ce soir à raccourcir le gala. Il nous a dit quoi ne pas dire. Hollywood aussi nous a aidés. En fait, Hollywood voulait commanditer la soirée. Ils ont tellement été charmés par Justin Trudeau qu'ils veulent faire un film sur la politique canadienne. And as my lovely co-host just so eloquently explained in French, Justin Trudeau's been getting so much international attention. He's actually captured the hearts and minds of Hollywood. And through an access to information request, we've actually learned that Steven Spielberg will be setting his next political thriller right here in Ottawa. And we have a list of who will be playing Canadian politicians. Can we bring this up? First, Prime Minister Justin Trudeau will be played by MMA fighter Ronda Rousey. L'ex-premier ministre Stephen Harper sera joué par nul autre que Woody dans Toy Story. Green Party leader Elizabeth May. She will be played by Mrs. Doubtfire. Le chef du NPD, Thomas Mulcair, va être joué par Doc dans Back to the Future. Interim Conservative leader Ronna Ambrose will be played by Caitlyn Jenner. La moitié du caucus du Bloc québécois sera joué par les gens de la petite vie. And we actually learned that Bill Morneau and Justin Trudeau were actually the inspiration for the movie Step Brothers. Alors sans plus All right, she's not there. So I'll be just killing a little bit of time with a song I wrote. It's called Take a Selfie with Me. And it goes like this. Some people say that Justin can fly. Some people don't. Take a selfie with me. Okay, that's enough there, Sophie. If you don't behave yourself, I'm going to bring Lisa Raitt up here to haul you off stage. Now, our first speaker tonight has such a pristine track record, it is basically impossible to come up with jokes about him. Notre prochain invité, c'est le gouverneur général, celui qui se fait un plaisir d'héberger le couple Trudeau chez lui. Je peux comprendre en même temps que Justin ne veuille pas vivre au 24 Sussex dans le même lit que son père. Tonight will be the first time this Governor General will speak to the Press Gallery dinner.
Vous allez voir, Monsieur le gouverneur général, la première fois, ça peut être un peu étrange. The first time might be quick, might be a little awkward. La première fois, ça va toujours un peu trop vite. Et vous allez peut-être avoir plus de plaisir que nous. But once it's over, you want to do it over and over again. Alors, comme dirait Sophie Grégoire, courge, Monsieur Trudeau, courge, Monsieur Johnston, courge. On accueille le gouverneur général. People gonna notice us? Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, let's get this night going. Let's have fun. Ready? Welcome back, everyone. After 10 years of conservative rule, Justin Trudeau ran on a campaign of hope, change, and celebrating diversity. Just 7 months into his first year, I look at the Prime Minister and I say to myself, this is Canada, and I hope better is always possible. Souvent, on dit que Justin Trudeau, c'est la personne la plus cool dans une pièce. En même temps, c'est assez facile d'être le plus cool quand tu es dans la même pièce que John McCallum puis Stéphane Dion. Now, just as Stephen Harper promised, we all felt the Justin effect on the economy. Unemployment grew by 60% among party leaders. What I like the most about Justin Trudeau is that all his policies are driven by the best and the most scientific photo ops in the world. Poll after poll, Trudeau's numbers keep getting higher and higher, just like the voters who elected him. Non, mais ce soir, ça va être un exercice périlleux pour Justin Trudeau. Chaque fois où il a fait une blague, il s'est retrouvé dans le trouble. Sur la Chine, sur Vladimir Poutine, quand il a nommé Mélanie Joly au cabinet. All right, everyone, please welcome Prime Minister Justin Trudeau. Donc, la prochaine invitée ce soir, c'est la chef du Parti conservateur, Rona Ambrose, qui est ici ce soir. On peut l'applaudir, c'est quand même un exploit. Non, mais ils sont bons, les conservateurs, hein? Ils mitraillent le gouvernement de questions, l'amènent dans les cordes. C'est un peu comme si c'était naturel pour eux d'être dans l'opposition. The Conservatives are doing such a great job holding the government to account. Take a look at electoral reform, just for example. Scott Reid has been asking for a referendum so hard, the Bloc Québécois is trying to recruit him. On salue les gens du Bloc. Notre ami Stephen Harper va partir bientôt. Et moi, tout le monde me demande, il est où, Stephen Harper? Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il est en train de lire tous les romans que Yann Martel lui a envoyés. Et finalement, il découvre c'est quoi une émotion. Now, everyone, please welcome to the stage with a warm, nice hair though, welcome, Rona Ambrose. Wow. Bon, notre prochain invité a une année très difficile. Thomas Mulcair s'est fait dire non 2 fois cette année. Et écoutez, Bill Morneau a eu plus de chance avec la fille de Monique Jérôme Forgette chez ses beaux-parents la première fois. Tom Mulcair has had a pretty rough year. After the fall election, where his party suffered more losses than CTV's Ottawa Bureau, I'm going to get in trouble for that one. Tom Mulcair put on a brave face and headed off to Edmonton. And man, was that a real example of manhandling. Non, mais pour vrai, je suis vraiment déçu que le NPD ait si violemment perdu cette année. Hein? On a perdu plein de bons députés, comme Françoise Boivin, Nicole Turmel, Françoise Boivin, Nicole Turmel. Mais vous pouvez vous rassurer, Justin Trudeau a réformé l'assurance-emploi. Now, Mulcair's relationship with the NDP has turned into a Taylor Swift song. It started out like a love story, but now he's got to shake it off. Veuillez accueillir Thomas Mulcair. Wow.
OK. We decided to add our next speaker to the list this late because we know at this point in the dinner, you're all pretty drunk. And we wanted to see who was actually bilingual in the room. So if you can understand him, bravo, you win. Notre prochain invité, c'est quelqu'un d'assez particulier. Hein? Cette semaine, il a dit au sujet des référendums, et je cite, « Mais écoutez, si jamais la population pense non et dit non, eh bien, ça veut dire non. » Now, there will be a leadership race at the Bloc Québécois this year and at the PQ. So many good candidates will go at the PQ, like Alexandra Cloutier? Boulris. Non, mais le Bloc espérait revenir en force cette année avec Gilles Duceppe. Hein? Et aïe, que ça m'a arrêté. Mais au fond, ils ont été battus par quoi? Par l'argent et les selfies. Accueillez sur scène le chef du Bloc québécois, Réal Fortin.